guys. We are back. We have Fox Tremelin on the line for the first interview that we had in a while. And you guys have heard from him. I feel like not too long ago. I will pass the questions on to, let's just say, Girl, ladies first. So, Girl, go ahead and ask your first question if you have any. Ladies first, huh? All right, whatever you're saying, man. So, you know, I don't really know what to say because what can we ask this guy again? Like, ask him the same question, you know? All right. I'll go first. No, I'll let Girl think of the question. No, Fine. no, me. I don't want to go first anymore. Okay, I'll ask the first question. Fox Tremelin, you have, I feel like you have been struggling in the past couple of seasons, in the fall and in the winter, up until this tournament, obviously. Do you agree with that, or have you been struggling? Have you been preparing a lot for this tournament specifically? Мое мнение, что у тебя не все складывалось по игре последние несколько месяцев в сезоне, в прошлых 2 сезона. Я хотел спросить, если ты согласен с этим мнением, или ты просто практиковался больше для этого турнира? Я думаю, что после поражения в последнем финальном турнире года в прошлом году, как мы помним, я умер очень быстро, и я расстроился и занимался другими вещами, а играл турниры и лиги просто для того, чтобы поддерживать комьюнити, то есть, как игрок. То есть, да, я знаю, что я не смог бы сыграть лучше тогда, потому что не практиковался, но я и не расстраивался на этот счет, потому что... Ну да, я в принципе так и думал на самом деле. So he says that he, after the last 2 losses in the fall tournament and also in the SCS final of last year, those were obviously 2 very big losses for him. He was a little disappointed. He wanted to do different things, and he played in the league and other tournaments just to keep up his game and the connections with the community and things like that. So I definitely saw that. I feel like he didn't play as many matches in the league, but he did play a lot of opens, so definitely something worked, and sometimes you just need a break from the game. Let's just take turns asking questions, I guess. Let's pass it on to Spiff. All right, thanks. So, Fox, put us in your head for that finals match there with Unknown. What were you expecting from him? Did anything that he did really throw you off, or was it all pretty much what you expected out of him? And what were you thinking when you saw what he was presenting you with? Спив спрашивает, про что ты думаешь, когда ты играешь перед этим финалом, про что ты думал, какая у тебя тактика была, или ты просто продолжал, что ты делал в прошлых раундах? Нет, я смотрел весь стрим до этого, и я пытаюсь вспомнить то, как люди играли прежде. Обычно, вот, например, я, Iron Commander, Anal Desire редко меняют свои тактики, и, в принципе, можно использовать информацию с предыдущих боев, чтобы выстраивать. То есть мне проще играть против игроков, которые я знаю давно, потому что я знаю, что они делают. Ну, то есть, I don't know how to explain. I'm stupid. Ну, на самом деле у тебя там поздно, так что Сколько у тебя времени? 1 a.m. 1 a.m. Yeah, so he says he tries to pay attention to the streams when he's not playing to see what other players are doing. He says that players don't like to switch up their tactics, so he tries to use, including himself, he says he tries to use that to his advantage. So in that regard, he doesn't really approach it too much differently. I think what I got from that was that he didn't change it up too much, but he tried to exploit what he saw. Maybe in the match with J-Wix, because he struggled against, Unknown rather struggled against J-Wix in that match. All right, Girl. All right, so how did you stay calm against a great player like Unknown Desire?
Ты говорил раньше, что у тебя проблемы с нервами иногда бывают, и он спросил, как ты, что ты делаешь для того, чтобы оставаться как бы спокойным в игре и против таких игроков, как Unknown Desire, Iron Commander и Задайка даже. Ну, например, до этого, когда я смотрел матч JVX и Unknown, я очень сильно нервничал за счет того, что JVX может выиграть, а JVX очень страшный противник для меня сейчас. Я не хочу с ним играть. Я радовался, что против меня будет Unknown Desire, так как он более консервативный игрок, и я думаю, мне с ним будет легче. Я слушаю музыку, пью воду, ну и все. То есть я, когда играю, всегда слушаю музыку. В последнем бою я слушал стрим на фоне комментарий предыдущего боя. Вот. В общем, He я думаю, says that he was very relieved to see JWix lose because he thinks that Unknown is a much more conservative player, and JWix is a much better opponent. I will not comment on that. Whoa. But he says that he just stayed calm and he was relieved, and he put on his music and drank water, and it was all good. Okay. Back to me, I guess, on the questions. I want to know, like, what did you switch up for this tournament, if anything, to kind of get a really good result? Because honestly, I will be the first to admit that I did not think you would go as far as you did, and there were some really interesting results in this tournament. Я хотел бы узнать, если ты поменял что-нибудь для этого турнира, потому что, если честно, я не видел, не предсказал бы, чтобы ты прошел так далеко и выиграл турнир, и даже выиграл его, знаешь, 3-0 в полуфинале и 4-0 в финале. Ты что-нибудь действительно менял, или просто все сложилось и как бы не было много, как это сказать, ошибок на твоей части? ну, у меня есть новый компьютер сейчас. Не знаю, насколько это сильно влияет. Но вообще, начало турнира было очень нервным для меня. Шива Прайм против Айрона. Очень сложно. Меня там просто уничтожили. Вот. То есть, ну, разве что компьютер новый. У меня там вроде все. He just says he has a new computer and that's it. He's just the same badass that he was 6 months ago. Okay, Spiff. Any more questions? Good answer. Yeah, where do you think you're going to take your Aeon play next? Is there any unit or structure that you haven't really played around with and that you think might be fun to use in a silly way or maybe a really efficient way to beat people? Он хочет спросить, точнее, он спрашивает про как ты развиваешь свою игру Иона. Есть ли юнит, с которым ты экспериментируешь? Может быть, ты не хочешь на это отвечать. Но есть ли какие-нибудь юниты, которые ты рассматриваешь и которые, может быть, ты любишь просто для фана использовать? Ну, например, из юнитов, которые редко используют, но которые могут быть сильными, мне очень нравятся Овчиновы. То есть я был в играх, в которых у Иллюмината очень много Овчиновых, и они дерутся с мегалитами и делают это почти на равных. То есть, но Овчинов, I think, я думаю, что это самый незаслуженно забытый из юнитов Иллюминат. Причем мне очень нравится Полин Смаш. Правда, они почти бесполезные, но смешные. Ну, я, по-моему, в турнирах не видел, чтобы ты использовал эксперименталы. В турнирах нет. Нет, потому что в турнирах я стараюсь выиграть. Ну да, ну понятно. И, кстати, я хотел спросить, это, я думаю, касается этого вопроса. Я, на самом деле, не видел, чтобы ты использовал Шоджа так много. В этом турнире, по-моему, ты ставил много на них. Ты согласен? Нет, я всегда их любил. Классные. Кстати, вот новая карта, она очень крутая. Вау. Потому что нам не повезло, у нас не было ни одной игры, которая длилась долго, но если она будет длиться долго, там будет 3 фланга, и очень интересно. Ну, никто экспансии не делал просто.
Почему, не знаю, ну, наверное, все хотели раш сделать, это понятно, на такой маленькой карте, но... И там снайпера слабые за счет того, что там есть рельеф, и если стоять под этим рельефом, они не стреляют. И это... Ну да, я, кстати, вот хотел это увидеть, но никогда до игра не А мы доходила. точно, но, видимо, не все еще знают. Мы Anyway, это проверяли, the question was again. Sorry for that Russian exchange. The question was what unit where does he want to take his AN play, and what unit he wants to or tries to experiment with. He says that he really likes using the Urchma and the pull and smash. Although I commented on the fact that he never goes experimentals in tournaments, and he says, yeah, he doesn't think they're feasible in a tournament where he wants to win. Which I don't know. Maybe that's true. I mean, Aeon is strong in other ways, for sure. And he also made a comment that he really likes the new map. Maybe it's because it's an Aeon favorite map, but who knows? No, But I'll still take no. it. I will still take it. Hazel, no. Still No! Huh? No, it's a good map. Not only Aeon, because sniper bots look like broken there. Yeah, I agree. I don't know why Unknown went against Shajas, especially. I don't know why he went Brackman. I think that's such a weird strategy. And a Foxer Melon can micro. So anyway, girl. Any more I questions? want to know if he feels that Aeon is a balanced faction, and Yes. how does he feel about the Aeon being the most balanced faction meme in the subcompetition? Не, ну серьезно, вопрос хороший. Ты действительно думаешь, что другие факты, ну, наверное, шанс есть, но ты что, с этим не согласен, что он просто broken иногда даже? Ну, также иногда, да, вот Серафим 7 это карта, в которой у остальных фракций действительно нет шансов. Но, например, большие карты, как Weddle East-West, Emerald Crater, for 1v1 it's pretty UF map, so, and that are good for Cybran, so, yeah, Aeon is strong, but I also played Cybran. I like Cybran, it's good. Да, я, кстати, видел, что ты выбирал несколько игр играть за Кибран. Я был очень удивлен. Я думал, что у тебя будет Aion 100% пик, но не так. Так что интересно. Ну, если ты перейдешь на Кибран, я думаю, мы все будем радоваться. На боди upset, yeah. I forgot what the question was. What was the question, girl? The second one? How does he feel about the Aeon is a balanced faction yeah, meme he says in the Commander 2 he community? disagrees that it's broken, basically, and he thinks it No. depends on the map. And he's actually playing a little bit of Cybran lately, which you can see in Oh his wow, statistics. that's cool. 10% of his games, guys, he played Cybran. There you go. Oh dang! I think I will ask the last question, unless anybody else has a very pressing question. I wanted to know who you think your biggest opponent is. Is it Vanity? Я хотел спросить, кто ты думаешь твой самый сложный соперник? Это Vanity? Vanity and after probably JVX. Mm. Last time it was him. Yeah, we'll see what will encounter. Also, I wanted to say that... Короче, я на русском буду. Давай. Иногда против Иллюминат я искренне хочу играть не Иллюминат, а Кибран. Но правило турнира, одна фракция на всю игру, то есть я не могу. Поэтому иногда действительно я не хочу играть Иллюминат на Иллюминат, это противно. Я хочу играть Кибран против Иллюминат, мне это больше нравится. То есть я Кибран, и против меня Иллюминат. А против ОФЗ и Кибрана ты все еще предпочитаешь Ion? Против ОФЗ Ion, yes. Ну, понятно. Because Cybran don't have TML, so yeah. They don't. He says Vanity and Jwix are his two main opponents, which I'm very surprised that he did not mention Iron Commander, because Iron Commander I personally think is his biggest opponent. And yeah, that's it. I want to congratulate Foxermelon on winning his first tournament in a long time, but I think Foxermelon continues to have the most victories in SCS. Very impressive record, so congratulations to you, and I'll let you say anything else if you want to say anything else.
and then we'll finish up for today. Я тебя еще раз поздравляю за первое место. Ты, кстати, выиграл, я думаю, где-то $70. Надо посчитать, сколько у нас донатов было. И поздравляю тебя с первой победой за 6 месяцев. Это круто. И перед тем, как мы тебя оставим, хотел тебе дать шанс сказать что-нибудь, если ты хочешь. Yes, why not? Meow. Yeah, done. Kitty? Kitty, Yes. kitty. Oh, so now you live in America, and Americans say kiri, but Russians say x. Yeah, So do you remember? it's really weird. It's really weird. Sounds Yes. better. Probably cats also have different No, it doesn't. language. So yes. Yeah. All right. Well, that is the final words of the one and only Foxtremon. Congratulations! Yeah, Congrats. congratulations, and Congratulations! we look forward to seeing more from you. Hopefully, maybe a little more Cybran. So thank you so much, Foxtremon, and we wish you good luck and good night. Bye. All right, ladies and gentlemen, and as for this tournament, I want to thank a couple of people, actually all the viewers. First and foremost, thank you for watching. You guys are the ones that make this more exciting and continue to push the community forward. I want to thank Maxing for providing the maps, and also there will be some modded maps coming in season 5, so the next season, the summer season. And want to thank him for doing that. That's a lot of work, and really thank you for doing that, and also for modding for the community. I think that's in general awesome, so thank you again. I wanted to thank Valor for your donation. There was also, goodness gracious, there was a couple of people 2 weeks ago that have donated that I don't quite remember who it was. I will have to take a look, but I already thanked you last time, but again, thank you for donating. I think it was Frost and one other person. So thanks for that. And also for the players for playing and obviously continuing to support the community with their game. And I hope to see more of you guys playing in the next season. We'll have Liga A, Liga B, and Liga C again, and also monthly Serpent Open tournaments. And lastly but not least, I want to thank the casters today, Valor and AP Productions, who helped me cast and did wonderful casting. So thank you guys for that. And finally, Admin Daddy Spiff and caster, who's always here. We've done a crap ton of casting over the last month, so I'm honestly surprised that you've joined me for so many of them, and thank you so much for that. And of course, Mr. Steal Your Girl, the GOAT caster, and the Jesus of Supreme Commander 2, with welcome, the only deity that supersedes him is Chris Taylor, I think. So You're welcome, my son. Even though welcome. you crackle, we enjoy having you. Do for not these blame me streams. for the crackle, for it is you who is the crackly one. You sound really good right now. I wish this was a little more frequent. But that is going to be we it, sound good. ladies and gentlemen. We're gonna go off line here for a little bit, and we might play some games later on. I know Girl has to go do recording, I think, but not yet. This ended way sooner than I expected. Yeah. I was expecting to be here till like 4 or 5. So yeah. quick grand final. Unfortunately, super I happy. didn't get what I wanted. Super happy to see Foxtremon back to his, strongest self, but also very upset for a straight set grand final. But nevertheless, guys, thanks again for joining us, and we will see you in the summer season. Take care. GG. If you're still watching, give a thumbs up to this video. If you liked the video, leave a comment. If you loved the video, please subscribe. And if you are blown away by it, check out my Patreon page. This has been Nite. Take care and peace out.